Hello class, habari za leo. Naitwa Mwalimu Deus kutoka St. Maximilian College of Health katika department ya Clinical Medicine. Leo tunasoma somo la Clinical Laboratory. Our sub-enabling learning outcome inasema describe laboratory equipment, icons, chemicals and reagents, ambapo tutasoma related tasks kama zifuatazo. Ya kwanza inasema identify different structures, different instruments and equipments for hemoglobin estimation. Ya pili inasema identify different instruments and equipments for glucose estimation in blood and urine. Ya tatu inasema identify different instruments and equipments for wet preparation. Ya nne inasema identify different instruments and equipment for common laboratory procedures, blood collection. Ya tano inasema identify different instruments and equipment for blood smear preparation. Nyingine inasema identify different instruments and equipment for sputum for AFB. Nyingine inasema identify different instruments and equipment for skin snip. Pia define a microscope, identify different parts of the microscope, outline different chemicals and reagents used in the laboratory. Pia describe international laboratory warning signs. Tukianza na ya kwanza inayosema identify different instrument and equipment for hemoglobin estimation. Tuangalie hemoglobin. What is hemoglobin? Hemoglobin is the red pigment inside red blood cell that transports oxygen and gives blood its color. Yani hemoglobin ni ile red pigment ambayo inapatikana ndani ya red blood cells, ambayo inahusika katika kusafirisha oxygen katika mwili wa binadamu na inahusika pia katika kuipa damu rangi yake ile nyekundu. Significance of hemoglobin estimation. Umuhimu wa kupima kipimo cha wingi wa damu. Hemoglobin estimation is performed to determine the concentration of hemoglobin in blood. Inatumika kuangalia concentration, wingi wa hiyo hemoglobin katika damu. Pia the aim of hemoglobin estimation is to determine the oxygen carrying capacity of blood, whether is increased, decreased or normal. Yani kuangalia uwezo wa damu kufanya kazi yake ya kubeba oxygen, kama uwezo umeongezeka au umepungua au uko katika kiwango cha kawaida. This assists in detecting anemia or other conditions of high hemoglobin, example polycythemia vera, which is high count of red blood cells. Yani inatumika kuangalia kama huyu mgonjwa wetu ana anemia, upungufu wa damu, au ana matatizo mengine ya kuongezeka kwa kiwango cha damu. The following are instruments and equipment for hemoglobin estimation. Ya kwanza ni hemoglobin color scale, HCS method. Ya pili ni Lovibond method ambayo inaitwa Harrison's method. Ya tatu inaitwa DHT hemoglobinometers. Ya nne inaitwa HemoQ. Ya tano ni Drabkin method. Tuanze na ya kwanza, hemoglobin color scale method, HCS. Wanasema this is the technique for estimating hemoglobin based on comparing the color of a drop of blood absorbed on a particular type of chromatography paper against a printed scale of colors corresponding to 6 different levels of hemoglobin: number 4, number 6, number 8, number 10, number 12 and number 14 gram per deciliter. Anasema hii ni tekniki ambayo inatumika kwa kuangalia rangi ya tone la damu ambalo umelichukua kwa mgonjwa inakuwa vipi unapokuwa unailinganisha na viwango ambavyo tayari vimewekwa, ili kuweza kutambua kiwango cha wingi wa damu ambacho yuko nacho mgonjwa. Na hii unakuwa na namba ambazo tayari zimewekwa, ambazo kuna namba 4, namba 6, namba 10, namba 8, namba 10, namba 12 na namba 14. Although similar in principle to the obsolete Tallquist blotting paper method, ambao it was discredited due to inaccuracy and imprecision. Anasema hii pamoja na kwamba inafanana na kipimo cha zamani kilichokuwa kinaitwa Tallquist blotting paper method, ambacho kiliondolewa kutokana na kutoa majibu ambayo hayakuwa sahihi. Anasema the new hemoglobin color scale uses modern materials and technique to provide simple, inexpensive method of estimating hemoglobin in community health care where photoelectric measurement is not possible. Hiki kipimo kipya kinatumia njia mpya na kwa ajili ya kutoa majibu katika sehemu ambazo vipimo vikubwa vya
gharama vinakuwa haviwezi kupatikana kwa urahisi. Njia ya pili ni Lovibond method, ambayo jina jingine inaitwa Harrison's method. The Harrison's method is a visual comparative technique for estimating hemoglobin. Blood is inserted directly into a special Lovibond cell. The blood color is compared with the series of reference glasses in a Lovibond comparator to correspond with the amount of hemoglobin. Anasema hii is a visual comparative technique, yani ni technique ambayo inatumia inataka kufanana na ile nani ya mwanzoni ambayo unatumia blotting paper, karatasi. Tofauti yake ni kwamba hii unatumia diski. Hiyo diski inachukuliwa, inawekwa, unachukua tone la damu unaliweka directly katika special Lovibond cell ambayo ni hapa katikati. Ukishaweka hapa damu yako, hii diski unaipachika hapa. Unaichukua hii diski unaipachika hapa, ambapo unakuwa unaizungusha ili mojawapo kati ya hizi rangi iweze kukorespond, iweze kufanana na rangi ambayo itakuwepo hapa kwenye tone lako la damu. Zikifanana, hiyo ndio namba ya hemoglobin level ya hiyo damu ambayo umeiweka hapa. Njia nyingine ni DHT hemoglobinometer, ambayo ni direct readout HB methods. Anasema this is the modern electronic direct readout hemoglobin meter. This method is pre-calibrated by the manufacturer and therefore requires no calibration standard solutions. Hii ni mojawapo kati ya modern electronic readout hemoglobin meters ambazo inakuwa na sehemu hapa ambapo unaweka kiwango chako cha damu, tone la damu, halafu ukishaweka tu inakuwa na kioo chake hapa ambapo majibu yanatokea hapo hapo. Baada ya hiyo, njia nyingine inaitwa HemoQ method. Wanasema the HemoQ is a robust, portable and accurate hemoglobinometer readily available for use. It is not usually affordable by most rural and local laboratories. Anasema hii is a robust, yani ni kipimo ambacho kiko portable kidogo na kiko accurate, kiko sahihi sana, ambacho huwa kiko available for use, ni rahisi tu kukipata na matumizi yake ni rahisi. Anasema it is not usually affordable by most rural and local laboratories. Huwa vituo vingi vya afya vidogo, laboratory ndogo, hazina uwezo wa kukipata kirahisi kutokana na kwamba kina gharama. The HemoQ uses calibrated disposable cuvettes that are treated with the chemical that combine with hemoglobin to form a compound which can be measured photoelectrometrically to give the result in gram per deciliter displayed in digital form on the face of the instrument. Nasema hii HemoQ inatumia cuvettes vyake vidogo vidogo ambavyo vinakuwa treated, vinakuwa na chemical fulani ambayo ina combine na hemoglobin kuform compound ya aina fulani ambayo inakuwa measured humo ndani kwa kutumia umeme, na inatoa majibu katika gram per deciliter ambayo yanaonekana katika namba ambazo zinakuwa zinaonyeshwa katika kioo chake hiki hapa. Kwa hiyo tone la damu unaliweka katika cuvettes zake. Hizo cuvettes unazipachika hapa chini hapa. Kisha ipachika cuvette yako, unafunika kifuniko chako hiki cha chini hapa. Ukisha kifunika, inatoa majibu katika mfumo wa gram per deciliter, yanaonekana hapa katika kioo chake. Hemoglobin determined by the HemoQ photometer is recommended for use as on-the-spot device for determining hemoglobin in limited areas as well as critical healthcare areas of health facilities. Anasema hii HemoQ ndio inakuwa recommended katika matumizi kwa ajili ya vituo vingi na maeneo mengi ya utoaji wa huduma za afya. Hii ndio HemoQ yetu, ambapo HemoQ ambayo tulikuwa ziko aina nyingi. Aina ya kwanza ni hii hapa ambayo inaitwa HemoQ B. Aina ya pili inaitwa HemoQ 201+, ambayo hii ndio tulikuwa tunaiangalia hapa nyuma. Aina nyingine ya HemoQ ni hii hapa namba 3 ambayo inaitwa HemoQ 301+. Utofauti wake ni urahisi na uharaka wa utoaji wa majibu. Na hizi ndio cuvettes zake hizi, ambapo hapa damu inachukuliwa kutoka kwa mgonjwa
hapa ni cuvette yenyewe inavyoonekana, zinapatikana katika vikopo kama hivi. Njia nyingine inaitwa Drapkin's method. Anasema this is the method of HB estimation based on the oxidation of hemoglobin to form methemoglobin, which is absorbed and read against a black Drapkin solution and also the standard at 12 gram per deciliter. Kwa method hii unakuwa na containers mbili kama hapa inavyoonekana. Container zote zinakuwa na Drapkin solution, ambapo container ya kwanza inakuwa na standard solution, ambayo ni solution ambayo inakuwa na known hemoglobin level. Tunakuwa tunaifahamu hemoglobin yake ni 12 gram per deciliter. Container ya pili ndio container ambayo tunaweka damu yetu hiyo, ambayo hatuifahamu, tunataka kujua kiwango chake cha hemoglobin. Mwisho wa siku hizi container zinakuwa na numbers, ambapo hizo namba ndio zinakuwa zina correspond, zinaonyesha solution yetu ya pili inakuwa na hemoglobin level kiasi gani. Anasema the Drapkin solution method is the most accurate method of measuring hemoglobin and is considered as the reference standard. Anasema hii Drapkin's method ndio the most accurate method. Njia nyingine ni full blood picture method, ambayo ni FBP kifupi chake. Pia inaitwa complete blood count CBC au complete blood profile CBP. Anasema a complete blood count is a test performed by a specific machine which runs a blood sample on an automated analyzer which counts the red and white blood cells and platelets using flow cytometry concept. Hii complete blood count ni test ambayo inakuwa performed by a specific machine. Yani damu unaichukua unaiingiza katika mashine fulani. Hiyo mashine ambayo inaitwa full blood picture machine ina analyze hiyo blood, ina count hizo cells za damu kwa kutumia concept ambayo inaitwa flow cytometry. HB is measured by spectrophotometry method and RBC's indices are calculated from the red blood cell count, mean cell volume and hemoglobin. Yani hemoglobin inakuwa measured kwa hichi kipimo kwa kutumia spectrophotometry method. Alafu RBC indices, zile parameters za red blood cells zinakuwa zinahesabiwa kwa kuangalia red blood cell count, namba ya zile cells zote, lakini pia wanaangalia mean cell volume na hemoglobin level. Hizo viwango vyote vinakuwa vinaonyeshwa katika majibu ya hicho kipimo. Anasema there are various companies that produce the FBP machine. Kuna kampuni nyingi sana ambazo zinazalisha, zinatengeneza hizi mashine. Kwa hiyo unaweza kukutana nazo mashine za aina tofauti sana. Related task nyingine inasema identify different instruments and equipments for glucose estimation in blood and urine. Urine, plasma or blood glucose is measured mainly in the diagnosis and management of diabetes mellitus. Nasema kiwango cha glucose, sukari, katika mkojo, katika damu au katika plasma kinapimwa ili kujua diagnosis na kujua jinsi ya kumanage ugonjwa wa kisukari, diabetes mellitus, ugonjwa wa kisukari. In diabetes mellitus, there is an absolute or relative deficiency of insulin action or insulin secretion. Kwa wagonjwa ambao wana hili tatizo la diabetes mellitus, kunakuwa na upungufu wa insulin, wa utendaji kazi wa insulin, lakini pia kunaweza kukawa na upungufu wa utolewaji wa kiwango cha insulin. This causes a rise in blood glucose, kwa sababu insulin ndio inashughulikia glucose, kiwango cha glucose katika damu. Kwa hiyo upungufu wa insulin au upungufu wa utendaji kazi wa insulin mwisho wa siku unakuja kusababisha tatizo la kuongezeka kwa kiwango cha glucose kwenye damu. Tukiangalia glucose estimation in urine, tuangalie glycosuria. Almost all the glucose which passes from the blood into the glomerular filtrate is normally reabsorbed back into the circulation by the kidney tubules. Kiwango chote cha glucose ambacho kinapita kwenye damu kinaenda katika glomerular filtrate, kinaenda kuchujwa katika figo, kwa kawaida kinarudishwa, kinakuwa reabsorbed back katika mfumo wa damu kwa kupitia tubules za kidneys. Usually less than 0.8 mmol per liter
au 15 mg% inakuwa excreted in the urine. The term glycosuria, or more correctly glycouria, refers to the presence of more than the usual amount of glucose in the urine. Anasema the term glycosuria, yani tunapoongelea glycosuria tunaongelea uwepo wa zaidi ya kiwango cha glucose kilichozoeleka katika mkojo. There are various methods for glucose estimation in urine, such as the urine dipstick, also electronic urinalysis machines. Hizi ni methods ambazo zinatumika kucheki kiwango cha glucose katika mkojo. Tukianza na urine dipstick. A urine dipstick test is a test of urine using a special strip of paper that is dipped into a sample of urine. Anasema a urine dipstick ni test ya urine ambao tunapima mkojo kwa kupitia special strip of paper, karatasi special ambayo inakuwa inachovyo katika sample ya mkojo, alafu the result is almost immediately available. Majibu yanatokea muda huo huo. Ndio maana hii sometimes it is called a rapid urine test. A urine dipstick mfano wake ndio hii hapa tunayoiona hapa. Kunakuwa na strip ambazo zinapatikana humu katika hiki kikopo, ambazo ndio hizi hapa chini, ambapo hizi strips zinakuwa na viwango vya vitu tofauti ambavyo vinapimwa katika mkojo. Cha kwanza tunapima leukocyte, pia tunapima nitrites, tunapima protein, tunapima pH, tunapima blood cells, RBCs, tunapima specific gravity, tunapima ketones, lakini pia tunapima glucose. Na hichi ndio kipimo ambacho tunakiongelea sasa hivi. Kwa hiyo ukisha idip hii strip yetu katika mkojo wako, mwisho wa siku majibu yanakuwa yanaonekana kutokana na mabadiliko ya rangi ya hizi strips zinazoonekana. Rangi ya glucose ikibadilika ikawa viwango hivi hapa chini, rangi hizi tofauti hapa, unasoma namba ambayo inaonyeshwa kutoka kwenye hiyo nani yako, hiyo strip yako, ndio unaiandika, ndio kiwango cha glucose ambacho kipo katika huo mkojo. Njia nyingine ni electronic urinalysis machines ambazo zinakuwa mfumo huu hapa. Huu ni mfano, tuziko aina nyingi sana. These are also called electronic urine analyzers. Hizi electronic urine analyzers, unachukua sample yako ya urine katika test tube, unaipachika hapa. Ukisha ipachika hapa, unaiingiza, mashine hii ina analyze electronically, inakuja inakupa majibu kwenye karatasi, ambapo majibu yake yanakuwa na parameters nyingi sana. Mwisho wa siku tunaangalia parameters hiyo ambayo tunahitaji kuisoma, ambayo ni urine glucose. Tuangalie glucose estimation in blood. The methods of estimating blood glucose levels are many, but the following are the ones widely used in our clinical settings. Anasema njia za kuangalia kiwango cha glucose katika damu ni nyingi, lakini hizi hapa tutakazozipitia ni zile ambazo zinapatikana katika maeneo yetu. Ya kwanza ni portable electronic glucose monitors, ambapo tunapoangalia portable electronic glucose monitors, kuu ambayo tunaiangaliaga ni Glucoplus, kwa sababu hii ndio mashine ambayo inapatikana katika maeneo yetu kwa wingi, ambayo mfano wake ndio huu hapa. Nyingine ni full blood picture machine, FBP au CBC. Hii mashine jinsi ya kuitumia, unachukua sample ya damu tone moja, unaiweka katika strip yake. Hii mashine inakuwa na strip yake, unaipachika hapa chini hapa, huku chini kumeonyeshwa. Alafu ukishaipachika unaweka tone lako la damu, mwisho wa siku inaonyesha majibu katika hii screen yake hapa. Full blood picture machine FBP ni zile mashine ambazo kama tulivyoziongelea hapo nyuma, zinatumika kuangalia complete blood count. Zinahesabu cells za damu zote kwa kutumia flow cytometry. Sasa hizi mashine pia zinaleta kiwango cha glucose ambacho kipo katika hiyo damu. Related task nyingine tunasema identify different instrument and equipment for weight preparation. What is weight preparation?
A wet preparation is a technique used to examine microorganisms where the specimen to be examined is emulsified on a microscopic slide and covered with a cover slip. Wanasema a wet preparation ni tekniki ambayo inatumika kuangalia microorganisms, ambapo specimen ambayo tunaenda kuiangalia, kuiexamine, kuichunguza inakuwa emulsified katika microscopic slide, inawekwa pale katika microscopic slide, alafu inakuwa covered na cover slip. Wet preparation technique allow observation of red blood cells, pus cells and macrophages, pia motile trophozoite of protozoa, pia bacteria with characteristic shape and motility, pia tunaangalia cysts of protozoa, tunaangalia helminth ova, lakini pia tunaangalia helminth larva. Instrument and equipment for wet preparation. Hizi ndo instrument au equipments ambazo zinatumika katika kuandaa wet preparation. Ya kwanza ni 0.85 physiological saline or filtered rainwater, ambayo hii ni normal saline huwa inatumika. Nyingine namba 2 ni glass slide, ambayo ni hii hapa, ni slide yetu. Nyingine ni a cover slip. A cover slip ni glass kidogo ambacho ni hiki hapa, kinakuwa kinawekwa juu ya hii glass slide yetu kubwa. Pia nyingine ni wooden applicator stick. Wooden applicator stick ni hizi hapa, ambazo kazi yake ni kuifix ile specimen yetu, specimen sample yetu katika glass slide, kama hapa anavyofanya. Anaifix pale, anaipachika, alafu mwisho wa siku anaifunika na hii cover slip. Related task nyingine inasema identify different instrument and equipment for common laboratory procedures, ambapo tunaongelea blood collection sasa. In the laboratory, blood is collected for different testing purposes and purposes. And the purpose of collecting blood is the factor that determines the amount and equipment to be used. Katika laboratory, damu inakuwa collected kwa ajili ya matumizi tofauti, na hayo matumizi ndio yanadetermine, yanakufanya uamue kiwango cha damu unachokihitaji na vifaa gani vitumike katika collect hiyo damu. Blood in the laboratory is collected for the purpose of checking the following. First is rapid serological tests kama MRDT, VDRL, HIV na nyingine. Ya pili ni quick electronic tests kama blood glucose, HB estimation na cholesterol level. Nyingine ni usage in multipurpose tests kama CBC, hii ni full blood picture, widow test na cultures. Also nyingine ni blood collection for blood transfusion, unapo collect damu ili kufanya blood transfusion, kumwekea mgonjwa ambaye ana uhitaji wa damu. Lakini pia tuna collect damu ili kwa matumizi ya ICU, ambapo mara nyingi tunapochukua damu kwa ajili ya matumizi ya ICU tunachukua arterial blood. Based on the purpose, the blood is collected from, first is veins, ambayo inaitwa ni venipuncture au phlebotomy. Phlebotomy or venipuncture is the process of taking blood from the veins, opening a vein to draw blood. Nyingine ni blood from arteries, ambayo inaitwa arterial puncture au arterial blood. Nyingine ni blood from capillaries, ambayo tuna collect capillary blood. Equipment for laboratory blood collection, tuangalie for rapid serological test, ambapo these need just 2 or 3 drops of blood which is collected as capillary blood, and the materials are as follows. Ya kwanza ni request form. Unapo collect blood, hichi ndo kitu cha muhimu sana cha kwanza. Lazima uwe na request form ambayo inakuwa na purpose, lengo la ile damu kuwa collected. Nyingine is a lancet. Lancet ni kifaa kwa ajili ya kutoboa damu, kutoboa capillary ili kupata damu. Nyingine ni clean glass slides. Unahitaji glass slides, lakini pia unahitaji 70% alcohol, ambayo hii ni spirit kwa ajili ya kusterilize eneo ambalo una draw blood. Nyingine
is a cotton wool. Hii ni pamba, nayo pia inatumika kwa ajili ya kusafisha eneo kwa ajili ya kudraw blood. Pia gallipot na kidney dish, hizi unazihitaji kwa ajili ya kuweka materials zote kwa ajili ya kudraw blood. Nyingine ni cotton swabs au gauze. Alafu pia unahitaji gloves, unahitaji sulfate box au container na disposable bucket. Hizi ni kwa ajili ya kudispose vifaa ambavyo vimeshatumika, kudispose sharps. Lancet yetu ni kama ifuatayo. Hii ni kwa ajili ya kutobolea, ni for capillary pricking. Ukisha toboa damu, tone linaonekana pale. Capillary tube ni kwa ajili ya kucollect ile tone la damu au matone kadhaa. Alafu ukishamaliza una dispose katika sulfate box yako kama ifuatavyo inavyoonekana. For usage in multipurpose test tunaangalia CBC, widow test na cultures. Hizi ni testi ambazo zinahitaji kiwango kingi cha damu, ambapo damu inapochukuliwa tunachukua from the veins, ambapo tunachukua kwa process inaitwa phlebotomy. Phlebotomy is a technique of drawing blood from a vein. Nasema this needs 3 to 5 milliliters of blood which is collected as venous blood. Depending upon the test required, the blood is either coagulated or uncoagulated and the materials are as follows. Nasema inategemea na aina ya testi. Damu inaweza ikawa inachukuliwa ili igande au inachukuliwa ili isigande. Na hiyo inakuwa determined na hizi vacuum containers. Hizi material ya kwanza ni vacuum containers, ambazo hizi huwa zinakuwa na anticoagulant ambazo zinazuia damu isigande. Inategemea kama test yako inahitaji damu isiyo imeganda, utahitaji va container ambayo ina anticoagulant. Kama unahitaji damu tu ya kawaida ambayo imeganda, utahitaji plain va containers. Ya pili ni syringes. Hizi syringes zinatumika kwa ajili ya draw blood. Alafu tutahitaji sterile gloves kwa ajili ya kujiprotect wewe, these are PPEs. Alafu utahitaji alcohol swabs, tourniquet na plaster bandages. Pia utahitaji sharps containers. Equipment zetu ndo kama ifuatavyo. Hii ya kwanza ni gloves. Ya pili ni needles, ziko aina tofauti. Hizo rangi zina correspond na gauge, yani ukubwa wa ile syringe yako. Kingine hii inaitwa scalp vein, inatumika kwa ajili ya ku draw blood pia. Hii ni hub kwa ajili ya ku draw blood, zote zinatumika. Alafu these ni vacuum containers sasa, ambazo zinaitwa vacuum containers. Hizi kutokana na rangi yake zinakuwa na aina tofauti ya anticoagulant. Hizo anticoagulant zinasaidia kuzuia damu isigande. Ila plain ambayo haina anticoagulant ni hii red top zinaitwa. Alafu kuna alcohol wipes. Alafu kuna syringes, sindano. Bandages ndo hizi hapa. Alafu kuna gauze sponges hizi hapa. Hii ni tourniquet. Alafu hizi ni sharp disposal, sharps container. Hizi ni povidone iodine swabs. Alafu hii ni request form. Identify different instrument and equipment for blood smear preparation. What is a blood smear? A blood smear is a film of specimen sample spread on a glass slide, ready to be stained by a particular stain so as to be examined on a microscope. A smear is a film of specimen, ni kiwango cha specimen kidogo ambacho unakuwa umekitandaza katika glass slide tayari kwa ajili ya kuichunguza katika microscope yako. A blood smear or a blood slide is a technique used in the laboratory to analyze a blood sample for parasites. Nasema hii ni technique ambayo inatumika katika laboratory kuangalia sample yako ya damu kama ina parasites. There are two types of blood smear. First is thin smear, second is thick smear. Kuna aina mbili za blood smear. Ya kwanza ni thin smear, nyembamba sana. Ya pili ni thick smear ambayo inakuwa nzito kidogo. Equipment for blood smear preparation. Provided that you have a sample of blood in a tube, the following are materials needed. The first is the request form. Kama tulivyoongelea, request form inatufanya tutambue kiwango cha damu kinachohitajika na test ambayo unaenda kuperform. Ya pili ni whole blood.
in heparin au EDTA tube. Hizi ndio anticoagulant ambazo tumeziongelea. Kwa hiyo kiwango cha damu kinatakiwa kiwe hakijaganda. Kwa hiyo tunahitaji kiwe katika tube ambayo ina anticoagulant ambazo zinazuia damu isigande. Kingine ni capillary tubes. Hizi capillary tubes zinatumika kudraw damu, kuispread, kuitandaza katika slide yako. Kingine tunachohitaji ni microscope slide, tunahitaji pia alcohol swabs na gloves. Thick and thin smear ni hizi hapa zinavyoonekana hapa. Hii hapa ni thin smear ambayo inakuwa nyembamba sana. Alafu thick smear inakuwa nzito nzito kidogo. Na jinsi ya kupata thin smear, unaiweka tone lako la damu katika glass slide, alafu unatumia glass nyingine kuitandaza. Inakuwa nyembamba kabisa kama hapo inavyoonekana. Related task nyingine inasema identify different equipment for sputum sample. Equipment zetu zinazohitajika kwa ajili ya collection ya sputum sample. Sputum ni makohozi, ni kama ifuatavyo. Ya kwanza ni plastic container with screw top lid, preferably polypropylene, 60 to 120 mils capacity, ambayo inakuwa na wide neck container. Hii ni plastic container. Alafu unahitaji sterile swab, lakini pia unahitaji clean water for oral rinse, ni kwa ajili ya kusukutua. Pia unahitaji durable marker for writing on laboratory samples. Pia unahitaji alcohol based hand rub. Hii ni kama hand sanitizer. Alafu pia unahitaji disposable gloves ambazo ukishatumia mara moja unazitupa. Unahitaji one pair for sputum collection. Unahitaji footwear, miguu, huo umevaa viatu ambavyo vina closed toe shoes, viatu ambavyo vimefunikwa kabisa. Lakini pia unahitaji waste management, jinsi ya kudiscard takataka ambazo zimetokana na makohozi. Pia unahitaji leak proof infectious waste bags. Hizi ni mifuko kwa ajili ya kudiscard hizo waste. Unahitaji long sleeved cuffed gowns. Unahitaji hizi ni personal protective equipment hizi ambazo unazihitaji kwa ajili ya kuzuia makohozi yasije yakakufanya ukapata maambukizi wewe. Plastic container with screw top lid tulioongelea ni kama hii hapa. Alafu unahitaji sterile swab ambazo ni hizi hapa. Unahitaji tray for assembly sputum collection tools. Alafu unahitaji clean water for oral rinse, ni maji tu kwa ajili ya kusukutua mdomo wa mgonjwa. Alafu unahitaji durable marker. Hii ni marker pen kwa ajili ya kuandika katika hii plastic container yetu, kuilebo. Unahitaji long sleeved cuffed gowns kama hii. Hizi ni kama nilivyosema ni personal protective equipment. Pia unahitaji mask, unahitaji hand sanitizers, na pia unahitaji waste management ambazo ni 2 leak proof infectious waste bags, one for disposable materials and one for reusable materials, ambazo ndo kama hizi hapa zinavyoonekana hapa. Nyingine related task inasema identify different instrument and equipment for skin snip. What is a skin snip? A skin snip is a test used to test for leprosy and onchocerciasis. Hii skin snip ni technique ambayo inatumika kuangalia magonjwa hayo hapo mawili yanayoonekana hapo. Leprosy ni ukoma na onchocerciasis ni aina fulani ya filarial infection, filarial worms, minyoo. Equipment ambazo zinatumika kwa ajili ya skin snip, ya kwanza ni sterile swabs ambazo ni kama hizi hapa zinavyoonekana hapo. Tunahitaji sterile gloves, alafu tunahitaji sterile needle, alafu tunahitaji sterile au surgical blade. Ambapo surgical blade ni hii hapa, sterile needle inakuwa kama hivi, alafu sterile gloves ndo kama hizi hapa zinavyoonekana hapo. Kwa leo naomba tuishie hapa, alafu tutaendelea na pati inayofuata.
Asanteni sana kwa kunisikiliza. Karibuni kwa maswali.